ಖಾಲಿ ರೋಡ್ ಗುರು. ಅಯ್ಯೋ ಏನು ಬರ್ತಾರೆ ಗುರು, ಒಂದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಲಾಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸಡನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಜೋರಾಗಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಗಬಾಕೊಂಡ್ ಬೀಳ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬಿಸಾಕಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. So new sprocket, this is the new sprocket, this is the new gold chain. Hello ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ and welcome back to the channel. So today Friday, ಇವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡುಕಾಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಡುಕಾಟಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ. ನಮ್ಮ ಚೈನ್ ಸ್ಪ್ರಾಕೆಟು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. After a long time, I thought of spending from almost 2 weeks. So ಸಖತ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗಾನ್. So I thought why not do it today before it gets more worse ಅಂತ ಚೈನ್ ಸ್ಪ್ರಾಕೆಟು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾಳೆ ಒಂದು ರೈಡ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ 3 o'clock ಐ ಆಮ್ ಲೇಟ್. ಇದು ಸಡನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಲಾಕ್ ರೈಟ್. ಎಸ್, ಟಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಮರ್ತೋಗಿ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಖಾಲಿ ರೋಡ್ ಗುರು. ಅಯ್ಯೋ ಬೋಳಿ ಮಕ್ಕಳ್ರ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾನು ಬೀದಾಗ್ತಿದ್ನಲ್ಲೋ. ಏನು ಬರ್ತಾರೆ ಗುರು, ಒಂದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಲಾಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸಡನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಜೋರಾಗಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಗಬಾಕೊಂಡ್ ಬೀಳ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬಿಸಾಕಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಲ್ಮೆಟು ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹಿಡಿತಾರೆ ಅಂತ 1 ನಿಮಿಷ ತಲೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊತಾರೆ, ವಾಪಸ್ ಎತ್ತಿ ಬಿಚ್ತಾರೆ. ಏನೋ ತಲೆ ಕೂದಲು ಉದುರೋಗುತ್ತೋ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅವ್ರ ಇಷ್ಟ. ಬಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಫರ್. ಇದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ಆಗಿದೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಲ ನನ್ನ ಟಯರ್ಗೂ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಲಕ್ಕಿಲಿ ಐ ಡಿಂಟ್ ಫಾಲ್. ಆಗಲ್ಲ ದಿಸ್ ಟೈಮ್, ಯಾರಿಗೂ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರೋದು. ಯಾರು ಗೊತ್ತು, ಕೆಲವರು ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹಿಂದೆನೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಈವನ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಮ್ಮದು ಬೋತ್ ಫ್ರಂಟು ರೇರ್ ಎರಡು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಪ್ರಾಕೆಟು. ಈ ಸಲ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಫ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದೆ, ಅವ್ರು ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದರು, ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರು. ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಪೊಲೀಸರು ಶೋರೂಮ್ಗೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ರ್ಯಾಂಪ್ ಮೇಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ we need to remove this bolt, remove this, and then you will be able to disconnect the tire from the sprocket. Before that, so open the front sprocket. Front sprocket is open. Now we have to disconnect this. So this is the locking plate. You have to press it inside, and after that you just remove this nut which was holding, which is this one. So this is done. Next is we need to grind these two. These are the, you can see this link, chain link. So we need to grind and push it out so the chain sprocket, the chain will come out.
So this is the old sprocket which is being removed from the hub. The hub is gone for a cleaning, and this is the front sprocket. Look at the condition. If the sprocket is sharp, the edges are sharp, so that means it is gone. You can see this. So now we will be putting the new sprocket to the hub. I'll show you the hub how it is in a while. Dew point also is there, dew point. Is there no this way? 1 lakh plus. The rear sprocket has been installed, and also the tire has been put back. You can see this, and the bit has been done. So now we need to install the front sprocket and the chain. You can see it's completely cleaned. How clean it is. So new sprocket. This is the new sprocket. This is the new gold chain. This is the RK gold chain, and you can see this new sprocket here also. RK is to 525 ZXW. This is really a good sprocket. It is XW ring. And the RK has a different one, so they call it as XW. So they mentioned to clean the chain every 300 miles, which is 500 kilometers, with some mineral based cleaner grit for off-road. Use clean and lube the chain. Retainer plate is changed. This is the new one, and now the bolt has been put back. Okay guys, you can see this new sprocket. It's completely done, and the linkage also is perfectly fine. So the bike is completely did a test ride, and so the bike is working completely fine. So now time to head back home. You can see, I think, how many kilometers it's ridden. It's done around 1 lakh. 1590. Done with our sprocket change agide. So it's time to head back. Almost 2.5 hours ಆಯಿತು.
ವಾವ್, ದ ನ್ಯೂ ಸ್ಪ್ರಾಕೆಟ್, ಕ್ರೇಜಿ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಗುರು ನ್ಯೂ ಸ್ಪ್ರಾಕೆಟು. ಹೊಸ ಬ್ರೇಕ್. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಬೈಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಆದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಹೊಡಿದೆ ಗಾಡಿ? 1,1519. ಹಾಂ, ಗಿಯರ್ಸ್. ಓಕೆ ಮೈ ಗಾಡ್, ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಗಿಯರ್ಸ್. ಹೋ ಸ್ಮೂತ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ವಾವ್, ಬ್ಯೂಟಿ. ಜಸ್ಟ್ ಎ ಸ್ಪ್ರಾಕೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬೈಕ್ದು ಫೀಲಿಂಗೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. 40,000 ಓಡಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರೋದು. ಕ್ರೇಜಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಈ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ. ಆಯಿತು, ನಮ್ಮ ಸ್ಪ್ರಾಕೆಟ್ ಚೇಂಜ್. ಈಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾಳೆ ರೈಡ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು. ಒಂದು ರೈಡ್ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನಾಳೆ. ಸೊ ಆ ರೈಡಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಈ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವ್ಲಾಗ್ದಲ್ಲಿ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್, ಎಂಜಾಯ್, ರೈಡ್ ಸೇಫ್.